The subscriber is currently switched off. Please try after some time. ഈ യാത്ര കുറച്ച് ദൂരത്തേക്കാണ്. ദൂരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കടൽ തീരത്തേക്ക്. മനസ്സിലെ ചിന്തകളും ആശയങ്ങളും പലപ്പോഴും പൊട്ടിമുളയ്ക്കുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളാണ്. ഈ കടൽ തീരത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ കല്ലിലും നമുക്ക് ആശയങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. യെസ്, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നെവർ എൻഡ്സ്. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഈ കല്ല് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായി അടുത്ത പ്രാവശ്യം കാണാം. ബൈ.